引咗無人機同航拍相關嘅行業。嗱，究竟商機有幾大呢？居高臨下，俯瞰海景，令人心曠神怡，仲可以感受到大自然嘅偉大。呢一日，做平面設計師嘅 Antonio 就帶同自己嘅新玩具，安裝咗相機嘅無人飛機嚟到西貢出海學航拍。舊年聖誕開始咧，咁就身邊有個朋友啦，就開始玩無人機。咁我都開頭都唔係咁大興趣嘅，咁但係跟咗佢出去一兩次，佢拍出嚟嘅嘢咧係令我好有興趣，因為平時我哋喺地上面影嘅相咁同飛咗上天空影個 angle 係完全唔同咯，interesting 好多。係啦，靠近咗緊，但係咧航拍仲有好多配件，好似呢個特製眼罩就可以睇到無人機拍緊啲咩，買連攝影機嘅無人機。再參加航拍班，加埋其他配件 ，Antonio 就用咗大概2萬蚊。上堂嘅目的咧，我都係想比較認真啲去學好呢個航拍，因為我覺得玩航拍機或者無人機咧唔係一個玩具咯。咁如果操作不當，可能會容易傷到人。去嗰個山邊嗰度，但係頭先我觀察晒有冇人先啦，係咪？盧子明本身中意玩無人機。喺2個月前，佢開始教人用無人機進行拍攝。我哋嘅課程咧，其實都係分2部分嘅。上晝全部都係主力係集中討論，首先安全先。咁跟住落嚟嘅一小部分，我哋就會講啲基本嘅操作啦，或者有啲片段同我哋分享啦。咁我哋係 day camp 形式嚟嘅。喺 lunch 之後咧，我哋就會帶所有嘅學員咧去嘗試操作無人機，令到佢有呢個體驗。除咗分享嗜好嘅樂趣，搞呢啲航拍班，盧子明都希望多啲人識得點樣用無人機，然後會同佢買。佢一向經營玩具模型同遙控飛機生意，喺3年前就開始喺網上賣無人機，上年度嘅生意額就達到1200萬。佢認為現代人鍾意喺網絡上分享生活點滴，有利無人機嘅銷售。近年咧，好多年輕人都喜歡從呢個唔同嘅 social media 去分享佢自己日常嘅生活。正咧，無人機就係一個好好嘅工具，能夠令到佢哋去達至呢個目的，去拍攝一啲好靚嘅片段啦，加上自己嘅心思去做一啲配樂同埋剪接，去同佢嘅朋友去分享。中國係現時全球最大嘅民用無人機生產國。呢間位於深圳嘅電子科技公司喺2012年開始成為內地軍警無人機嘅主要供應商。公司透露，正計劃進一步擴大民用無人機業務。最近2年，隨着廣大的航拍愛好者，還有這種極客的應用，然後加速了我們在民用市場的這個推廣。現時一架佢哋製作民用連攝影機嘅無人機，零售價就要699美元。舊年嘅銷售額就達到3000萬美元，佔整體銷售額約30%，主要市場包括歐美同埋中國內地。佢期望喺3至5年間，公司嘅整體銷售可以達到100億人民幣，而當中民用無人機嘅業務就可以佔到一半。現在我們所在的這個基地是差不多佔地5萬平米，然後有10萬多平米的廠房。但是我覺得，在隨着這個無人機業務，包括我們軍警無人機業務的增長，那目前的這個場地是肯定不夠我們的發展。目前公司正喺度翻新廠房附近2幢大樓，配合未來嘅發展。上個月，香港舉行咗一個電子產品展，而無人機今年係第一次亮相。當中包括佔全球無人機市場70%生意，嚟自深圳嘅大疆創新科技。呢個產品介紹會吸引咗唔少有興趣嘅人嚟參加。He actually used his thesis project at the Hong Kong University of Science and Technology to develop a stabilizer so that when you're flying a helicopter, it will hover in place and stay locked where it's supposed to be. And that was a huge breakthrough for this technology.
創辦人汪滔早喺2006年創立咗呢間公司，時至今日有外國投資機構估計市值已經達到100億美元。由於無人機市場興起，無論中國內地或者歐美國家都出現大量競爭對手。The challenge for them is that creating a stable flight controller is quite difficult. The flight controller is more or less the brains inside the drone. 電子產品展今年有大約1900個參展商參加，當中只有1%賣無人機。大會希望喺幾年後會有1成參展商係同無人機有關。無人機流行，除咗製造商或者教人控制嘅課程之外，亦刺激咗其他生意。I've been flying remote control helicopters since I was quite young, and for all that time I've been wanting to put a camera on the helicopter, and finally this technology was made available, and I thought now's a good time to get into it. 鍾意玩遙控飛機嘅 Oliver 前年開咗一間幫客人航拍嘅製作公司。We've done quite a wide range of jobs, ranging from short film, TVC, feature film, some on the beach side, some for residential buildings, and for documentaries going out to Guangxi. Sometimes we have to hike out to the tops of hills or mountains. 公司成立初期，全港只有3間提供航拍嘅製作公司。而喺短短2年間，已經增加到現時超過10間。佢哋出去拍攝8個鐘會收費4萬蚊，佢會負責揸無人機，而佢嘅員工就進行拍攝工作。Coming into the end of last year and this year, it seems everybody wants to get some drone footage. It's almost as if they're saying, if there's no drone footage, there's something missing within our production. So it's been really, really busy now. Oliver 話：佢哋每次外出航拍之前，都會向民航處申報拍攝內容。For the first time that you apply with the CAD, you have to go through a flight test with them to see that you're proficient at flying, that you understand the rules and regulations, and that you are capable of flying in a safe manner and responsibly. And from there, they will offer a permit to do that flight. 業界都希望政府能推出一啲同無人機駕駛相關嘅執照。確保控制員有一定嘅技術水平。喺今年3月，香港個人資料私隱專員公署公布咗一啲指引，減低航拍侵犯私隱嘅問題。當中包括進行拍攝嘅時候要使用閃燈，等人知道正喺度錄影緊，以及喺航拍機貼上公司標誌同聯絡資料等。業界認為其實無人機唔止航拍用途。若果政府有更針對性同清晰嘅指引，無人機嘅應用將會更為廣泛。其實無人機嘅功能咧，可以話係好多方面嘅，例如係土地測量啦，甚至乎係外國有啲機構已經用我嚟做一啲保安嘅用途啦。咁佢嘅功能其實係越嚟越多㗎。我相信我哋每個人將來都會同無人機有一個好密切嘅聯繫，無人機都可能成為我哋生活嘅一部分。